Du, das sind wir wieder. Ah, da bist auch du. Ähm, Das Spiel werden wir auch mit der Maus da durchspielen. Meine Demo mit dem Controller war ein bisschen ekelhaft zu spielen in dem Menü. Weil du musst mit dem Controller zu jeweiligen Menüs jemanden anklicken. Kannst halt nicht mit RB oder LT hin und her switchen. Das ist ein bisschen ekelhaft gewesen. Habe ich eine Demo direkt auf Maustastatur geändert. Man kann sogar Reise starten. Man kann sogar die Demo, was ich gespielt habe, sagen weitermachen, aber na, nee, nee. Wir fangen ganz von vorne an. Thank you all for coming here today to say goodbye to my Lisa. I never thought I would bury my own daughter, my own blood, my pride, yet Soll ich die Texte etwas länger draufhalten zum Lesen oder passt es so oder wie wollt ihr das haben? Oder soll ich die Texte noch vorlesen? Morozowa, Elisabetta. I can't do this. Ja, das glaube ich. Okay. Miko, please say something. I just can't. There. It's all right. Ich glaube, das ist kein leichter, wenn jemand stirbt, irgendwas zu sagen. What can I say about someone dying so young? Particularly someone as special as Lisa. If I may, I won't dwell on the circumstances of her tragic death today. Instead, I'd like us to celebrate her life. Despite her obvious calling for medicine, when she was little, I always thought she would become... Ja, und dann kann man auswählen, was für Beruf sie hatte oder was sie vorhatte. Musikerin, Schriftstellerin, Ärztin, Politikerin. Das hat mit den jeweiligen Fähigkeiten zu tun. Ich habe eine Demo Ärztin genommen. Ich mache weiter, wie ich in Demo zusammen gespielt habe. Actually, I always knew she would be a doctor. It was her destiny. Und die jeweiligen Dinger verändern auch deine sagen Attribute. I remember that one day her brother was running amok inside the house until he fell over and badly scraped his knee. Before I even blinked, an 8-year-old Lisa ran to the kitchen, got a bottle of vodka and a clean towel, dressed the wound, and tied it up. Wodka, säubert alles. Such a bright girl. Always a top student. Always the pride of her parents. Ja, da ist jemand nicht glücklich über den Vater. By the time she graduated, Ja, das Spiel kann man, so wie ich die Demo gespielt habe, weil die Demo ging, glaube ich, nur etwas über eine Stunde, kann man das Spiel sehr oft spielen. Es gibt so viele Antwortmöglichkeiten, was man nehmen kann oder wie du dich entscheidest. Das Spiel kann man locker 2, 3 oder 4 Mal durchspielen, wenn du alles haben willst oder was die jeweiligen Personen sagen. Geschriebene Worte oder Wissenschaft und Verstand? Geschriebene Wort. Lisa must have read every book there was in the school's library.
Ja, ich muss sagen, dass wenn ich Englisch höre, ist es ein bisschen schwieriger. Aber wenn ich das lese, verstehe ich irgendwie ein bisschen besser. To my shame, I'm not so well read myself, but she used to teach me about all the classics. Klassiker. That served me very well at dinner parties. D'Artagnan. Ah, I can't tell you how proud we all were when she was accepted at the medical academy. I had no doubt that she was destined for greatness. But to become a doctor, one of the first women to achieve that in the whole country. ja, aber jetzt ist es zu spät. If someone deserved that honor, it was our Lisa. But my niece was so much more than a gifted student. Leidenschaftliche Künstlerin oder Freundin. Freunde für immer. With all of her other talents, above everything else, she was a true and loyal friend. She connected with people easily. She cared deeply about them. Some might even say too much. After all, if she wasn't so thoughtful, maybe she would still be with us. Ja, kennt ihr vielleicht. But I digress. Please forgive me. What's done is done. Mhm. She was my favorite niece. Let us raise a glass to her. Auf sie. Pour some vodka for Koda, too. He is old enough to send his sister off. So, Junge, schon Wodka. A piece of my soul went into the ground with her today, as I'm sure did many of yours. Let those pieces help Lisa, wherever she is now. To Lisa. Auf Lisa. Was kann man vieles sagen auf der Beerdigung? When I was a little girl, I often had trouble falling asleep. My mother used to sing me this lullaby to comfort me. Tonight, I slept deeper than I had in my entire life. Wenn man stirbt. I had a disturbing dream that a string was coming out of my mouth. When I started pulling it, I realized that it came from all the way down my throat, buried somewhere deep in my body. Klingt ja nicht gerade appetitlich. I kept pulling, but I couldn't go too quickly for fear of burning myself with friction. Finally, the whole string was out. I felt relieved, but also strangely empty. Könnte es dann so eine Metapher für die Seele sein? I realized that I was in my bed, with my mother sitting beside me, crying. I didn't know why she was in tears, but I knew it was my fault. Ui. Dear Lord. Ich muss kurz meine Kamera ein bisschen nach unten machen. Ups. Kamera sage ich. Weil kurz. Weil rechts oben sieht man so eine Uhr. Das ist dann
Okay, also kommen wir noch. Und aber ist auch nicht so wirklich ein Spoiler. Es gibt ein paar Gesprächsfetzen, was man machen kann. Dann läuft die Zeit halt ab. Sozusagen wird dann ein Tag schneller vorbeigehen. Mom? Kolla? Ich glaube nicht, dass sich jemand hört. My body feels like it's stuffed with cotton. Like I slept for days. Okay, Frenbo habe ich nie gespielt. Der Name sagt mir was, aber I can't see further than my own fingers. Either this is a nightmare, or I'm in hell. This feels too Help. real to be a dream. Kerosinlampe. Eine alte, aber zuverlässige Kerosinlampe. Ups. The cupboard is locked. Why would anyone keep something of value in a place like this? Mach's kaputt. Mach's kaputt. Was haben wir hier? My medical journal from the academy and my family medallion. Who could have brought this here? Weiß man nicht. Lisas Medaillon. Ein handgefertigtes Medaillon aus Sterling-Silber, das Lisa von ihrem Vater geschenkt wurde. Drücke Tab, das Notizbuch zu öffnen. Unerlegte Aufgaben findest du unter Aufträge. Ups, ich habe falsch gewählt, weil normalerweise hatte ich eine Demo Musik und Kunst gehabt. Egal. Dann gehen wir so rum. Weil hier mit dem Controller kannst du hier nicht mit RB oder so umschalten. Du musst mit jedes Mal hochgehen, draufklicken. Da ist mit Maus schneller. Wir haben den 11. Juni. Beziehungen kommt noch. Ja, und im Glossar. Da kann man sehr viel lesen hier, wenn du Lust hast. Es gibt sehr viel zu lesen. Lilies of the valley. My favorite flower. Who put them in this room? It's disturbing to see them here. Da geht's raus. Da haben wir nichts mehr. Either this is a nightmare, Okay. or I'm in hell. This Hell. feels too real to be a dream. Locked. Hilfe? Hello? Anyone? Please help. I'm stuck here. Sehr sogar. Anyone? Drei. Hello? Who is this? I'm locked inside. Please help. Are you there? Are you still there? Maybe you can't talk? Please knock twice for yes and once for no. Thank goodness. Can you help me open the door? Thank Ja. you. Thank you so much. Aber ich glaube nicht, dass er es so umsonst macht. Will you help me? Also nö.
What do you want? What is it that you want from me? Geld, Behandlung, Gefallen. Money? I'm not wealthy, but I know some people who can lend me money and... Money. Also, nix Money. I'm a doctor by trade. I can heal you if you're sick, or come on call anytime, day or night. Nö. I don't have much, but I can owe you a favor? Hm. Okay, Gefallen, passt. Then it's settled. Whoever you are, do you hear me? Hm. If you open this door, I, Yelizaveta Morozova, will be in your debt. Und so beginnt es. Du wirst ewig in der Schuld bleiben. Ah! Das muss wehgetan haben. What the hell is this? My shoulder just felt like it was burning up. Vielleicht, wenn man als Vampir irgendwelche Versprechen gibt, muss man sie halten. I can't see anything from this angle. I should check up on it later. Ah, It's open. it's open. No one. What have I gotten myself into? Werden wir aber später herausfinden. Drücke Tab, Bogen auf und lese das neue Fähigkeitspunkte zu verteilen. Vampir-Rangerhöhung. Durch das Sammeln von Erfahrungspunkten steigt dein Rang, wodurch du deine Fertigkeiten verbessern kannst. Drücke Plus Minus neben Fertigkeiten, die du verändern möchtest. Wenn du alle Punkte verteilt hast, drücke Änderung übernehmen 5 Punkte. Weil ich habe gemerkt in der Demo, dass man nicht wirklich alle 4 leveln sollte. Änderung übernehmen. Und raus mit uns. In den Ziel nach draußen. It's me. Hello? Can anybody hear me? Oh. Ratten. What a peculiar painting. Oh, Geschichte, Kunst. Das ist es. Du brauchst halt bestimmte Punkte in den Dingen. Geschichte 5. Und da kannst du, sagt dir dann zu den jeweiligen Sachen ein bisschen dazu. Und dafür bekommst du auch Erfahrungspunkte. Und ich habe nichts von denen. Weil normalerweise habe ich mir Demo die Kunst genommen. Verkackt. Wegen des. Deswegen kann man das Spiel sehr mehrmals durchspielen. It smells like death here. Like in the academy when we left a cadaver out for too long. Only, it's much worse than that. There's someone's money in here. I Geld. could live on this for a week. Sehen wir Arsch ja nicht. Sehen wir nett oder nicht? Brauchen wir das Geld oder nicht? Tempting, but Moralpunkte. Dieses Moral ist formbar.
Für bestimmte Entscheidungen hast du Punkte in Menschlichkeit oder Nihilismus. Einige Entscheidungen stehen dieser erst zur Verfügung, wenn sie bestimmte Stufen erreicht hat. I can't take what isn't mine. Mass Effect. Paragon-Punkte. Daher mehrmals durchspielen. Entweder als Mensch oder als Nihilismus machen. The mirror is covered by a sheet. People only do that when someone dies. Mother explained that this is so the dead soul does not get lost and trapped inside. Silly superstition, of course. Kann man lassen. Ich habe mal die andere gemacht. Ne? Aber Still, why risk it? God saves the man who saves himself. man kann es auch noch machen. The mirror is covered by a sheet. People only do that when someone dies. Mother explained that this is so the dead soul does not get lost and trapped inside. Silly superstition. Jetzt in meinem Fall. We live in the age of science where there's no room for this nonsense. XP ist XP. What is this? Ein Spiegel. Where is my reflection? I can't see myself. It must be a trick mirror. Ganz bestimmt. Dann ist hier nur ein. Oh. Eerie. Genau hier. Betrachtungsgemälde. Wissenschaft 3. It's hard to say without seeing the face, but this dress. Could it be the same girl from the first painting? Okay. Vielleicht. Wenn wir hier fahren. Oh, wobei. This is Sorry. unbearable. Ich will was sehen. Wenn man zweimal macht. It's hard to say. Could it be this? Wenn man nochmal macht. It's Okay. could it? Ich habe es nie zweimal gemacht. Ich wollte sehen, ob sie das gleiche sagt. Ein Versuch, was wert? Katze. Und einmal die Luft holen. Give me strength, no matter what is on the other side. What in heavens is all this? Kapitel 1. Höhere Gesellschaft. I will make sense of all this later. Something is wrong. My head is spinning. Ja, das glaube ich. I feel the floor slipping from under my feet. Would you look at her? How does one have the gall to show at the Countess's manor in such a filthy outfit? You two don't know what you're talking about. It's the latest rage in Paris now. The dirtier, the better. Je schmutziger, desto besser. Wupp, wupp. Spiegel haben halt haben die Vampire halt nicht. Dann komme ich nicht durch. Lass mich durch. Lass mich durch. Have you heard? The Countess is sending me on a special assignment to the capital. You lucky devil. I've been stuck here for years. I swear, I'd dull my fangs just to spend a night in the city. Oh, ein Grammophon. Hey, stop messing with the phonograph. It's Oh, not phonograph. a toy. Sorry.
Nee. Keine Arschgeigen. Miss, are you all right? Mind your own business, Petya. It's rude to stare at a lady. Sorry. Was haben wir hier? I'm starving, and the food looks so fresh and delicious, but the strangest thing is, I have absolutely no appetite for it. Nee, Lisa, dein Hunger ist ein bisschen anders. I know it's not ideal, Countess Orlova, but I'm afraid there is not much we can do at this point. Wieso? Of course, now there bloody isn't. The right time to act was last week. Da ist jemand nicht glücklich. I don't understand where this influx of product is coming from. It's undercutting our prices. Where were you when I... Hallo, ich bin da. Who is this creature? Darling, you look like a little domovoy. Domovoy. Come over here. I don't bite. Da war ich mir nicht sicher. Hello? Vorstellen oder schöne Überlegung? Vorstellen. I'm Elisa. You must be the doctor's new apprentice. Look at you, poor thing. You must be fresh out of the ground. Excuse me? Ugh, nobody must have actually inducted you. How typical. No surprise with the men around here. Hussar, why is she in such a state? Ja, wieso? She was not supposed to wake. I'd love to catch you up, dear, but sadly I have some urgent business to attend to. Thanks to this gentleman over here. Aha. Hussar, be a darling and show this young lady around once she's decent. As you wish, madam. Ja. If you'll excuse me, I'll go for a smoke on the balcony. You can find me there. You're excused. Immer ist der Raucher hier. If I recall my first day correctly, your head must be killing you. Here, drink this. Thank you. Das May war Tradition. I ask what this is? Ein schöner Wein. If you know too much, you'll grow old sooner. Trust me, it will lift your spirits. Trink aus, auf Ex. Whatever this is, it's beyond delicious. It's sweet and thick and tastes like cherry and wild strawberries. Oh. Thank you. I do feel a lot better all of a sudden. Wie man sieht, ist ihr Glas links oben voll. Das heißt, je niedriger es ist, müssen wir wohl ein bisschen trinken, damit es uns besser geht. Now go change. We can't have you gallivanting around in those scrubs. There is a nice dress about your size in the cloakroom. Consider this my welcome gift. Ein kleines Geschenk. Thank you kindly, madam. Oliver, genau so ist die. Madam Orlova. You're welcome, child. Now off you go, change and mingle. Time is money. Das ist überall so. Wenn du gesund bist, halte Shift und ein Lauftempo. Hui, hui, hui. Also sind wir erst gesund, wenn wir volles Blut haben. Wir haben Beziehungen.
Gräfin neutral 55. Und Husar 50 neutral. Das heißt, wie wir uns entscheiden oder wie wir mit den Leuten sprechen, wird es entweder gut, also gut oder schlecht. Gräfin, Forschung, Sophia, Olova, Status, tot. Adresse, Gutshaus, Lage, unbekannt. Als Oberhaupt der örtlichen Abteilung der höheren Gesellschaft, einer vampirischen Organisation, die für die Gesetze und Ethik der Spezies zuständig ist Gräfin Olova eine bekannte, reiche und mächtige Persönlichkeit der Gegend. Als Lisa als Vampirin auftaucht, bewachte, gelangte sie in die oberen Stockwerke des Anwesens. Der Gräfin fand sich in einem Ballsaal inmitten einer Reihe hochrangiger Gäste wieder. Unter den gegebenen Umständen hatte die Gräfin Bestes, um sich um Lisa zu kümmern, und schenkte ihr ein wunderschönes Abendkleid als Willkommensgeschenk. Kurz darauf zog sie sich von der Feier zurück, um sich dringendere Angelegenheiten zu kümmern. Husar, untot, Gutshaus. Als Lisa eine Vampirin verwandt wurde, beauftragte Gräfin Olova den Husaren damit, sie einzuweisen. Gibt's viele. 24 Dinge gibt's. Menschen. Da. The Countess sure has excellent taste in literature. Ja, stimmt, Weißbrot. Ein guter Rotwein aus der Vene. In other circumstances, I'd spend all day here reading. Another cloth on a mirror. Something bad must have happened. Waschen wir uns mal ohne den Spiegel. Sicher ist sicher. Wenn wir uns eh nicht sehen können, ist ja egal. That should do it, hopefully. Goodness, this must be the dress the Countess was talking about. Such an ornate Western style. It must cost a small fortune. Zeig I mal want her. nothing more than to change out of this horrible nightgown, but this is just too much. Nee, Geschenk ist Geschenk. Anziehen. Hat Geschichte und Politik +5. Das heißt, wenn wir die anderen Kleider irgendwann freischalten, haben wohl die anderen andere Effekte. Vielleicht Wissenschaft, Literatur, Musik. Und dann, wenn wir vielleicht irgendwas brauchen, kann man dann ein anderes Kleid anziehen, um das zu erhöhen. Ja, It's interessant. perfect. Fits like a glove. Aber jetzt kann man sehen, durch das Kleid haben wir plus 10 in Geschichte. Nihilismus 0, Menschlichkeit 6. Mal schauen, ob wir die Menschlichkeit voll bekommen. Weil ich werde, glaube ich, eher auf Menschlichkeit spielen. I still don't know what's happening here, or at least I hope I don't. Weil irgendwie kann ich nicht irgendwie so böse spielen. But delaying the inevitable is just tying my stomach in knots. I need to find that young man and learn the truth. Na? I'm starving, and the food looks so fresh and delicious, but the strangest thing is, I have absolutely no appetite for it. Okay, mit denen kann man nichts machen. No. Please tell me you have some good news for me. It's been 2 weeks since the last Cabernet shipment. The clientele is very unhappy. I did manage to get in touch with the vendor. He says the conditions for harvesting are getting even worse, thus the interruption. We did reach an agreement though. They are happy to continue. But from now on, it'll be an extra 5 coins per bottle. Thank goodness. At this point, honestly, whatever it takes.
Another week and the Countess would have fried me. Ah, hätten wir die 5 Münzen, könnte man vielleicht später so eine Flasche kaufen, wenn man I just Blut never bräuchte. know what to say to humans. If I'm honest, I find them all a little dull. That's not fair of you to say, Margarita. It's not their fault that they don't have the advantages of eternal life. I know. And don't get me wrong, some of my best friends are human. Sometimes I just wish we could convert them all and give them the proper life. But you just can't help everyone. Könnt ihr probieren? Nix. Have you Nix. heard the Ah, rumors about Count Kaminsky? Not lately. Do tell. They say that he found himself a young human lady and fell in love like a schoolboy. Apparently they got so close, he even confessed to her his true nature. You don't say. Yes, and the best part is, she is completely fine with it. He doesn't even have to enchant her anymore. oh, Fascinating. The world just gets madder and madder every day, doesn't it? vielleicht hofft sie, dass er auch ein Vampir sein kann. Na, die ewige Liebe mit dem Vampir. Husar, ich komme. Einige Interaktionen kosten Aktionspunkte. Halte gedrückt, um zu aktivieren. Genau, das meinte ich. Einige Dinge kosten halt Zeit, wenn man die benutzt. Good evening, Hussar. Ah, there's our belle of the ball. Lisa, right? Mhm. You actually don't look half bad when you're not covered in graveyard dirt. Nee, nicht meine Schuld. Nicht meine Schuld. Graveyard dirt? First the Countess, now you? Why is everyone going on about funerals? Weil du tot warst. Surely an educated lady like you must have put together who we are by now, haven't you? Literatur, Vampir. Could you really be vampires? We, Lisa, you, me, the Countess, nearly everyone here at the manor. Daher werde ich auch höchstwahrscheinlich die Punkte, wenn wir aufleben, in die 3 Literatur, Wissenschaft und Geschichte investieren. Weil ich glaube, dass ich Kunst hoch genug habe, dass ich die benutzen kann. Na, Vampires, creatures of the night, blood-sucking monsters. Your pick. und ich weiß halt auch nicht, wie hoch die Levels gehen und so weiter. Na, Just like you read about in folktales. daher bei 3 bleiben und dann mal sehen, was rauskommt. Ui. Ist ganz schön dunkel geworden. Bleich. Are you just playing tricks on me? Is this all a joke? Only the best kind there is. Spiegel. Ah. Is this why I had no reflection in the mirror? If that's what you're concerned about, you look just fine. Danke für nix. Warte. Does this mean I'm dead? Dead, alive, who the hell cares? Der gestorben ist. Trust me, Lisa, you just won the lottery. Ich glaube nicht, Husa, dass wirklich alle das sagen würden. Oh, XP. I don't even remember how it happened. Must be some sort of a defense mechanism that suppresses a traumatic experience. That actually
does happen quite a bit. That memory usually comes back soon enough. Okay. Das heißt, neue Vampire erinnern sich nicht daran, wie sie verwandelt worden sind. Erst später. Family? What about my family? When can I see them? Gar nicht. I was worried you will ask me that. Technically, they think you are dead, and it is best for everyone if they keep thinking that. It's true, too. Boah. Jetzt auf einmal. Damit bin ich müde. Can't just leave them like this. They have to know I'm all right. The laziness. Look, I know this is too much for you to take in right now. Maybe that's a conversation we should revisit another time. Irgendwann bestimmt. Und du? Wer bist denn du denn? Countess calls you Hussar. What's your real name? At this point, I've been called that far longer than my real name. Just call me that. All right, Hussar it is. I have so many questions. So wenig Zeit. See, that's what I was afraid of. Theory is not my forte. I'm a proponent of learning by doing. Why don't you go talk the ears off some other guests while I finish smoking in peace? After that, I can show you what it's really like to be one of us. Ooh. I suppose I can do that. Could you at least tell me a little bit about the people, the guests in there? Ich glaube, da hat nicht so wirklich Lust, irgendwas zu machen. Oh, come on. Where is your spirit of adventure? I'm sure you'll figure it out on your own. Aha. Bin mal nicht fertig. What is it? I wonder if the Countess would approve of you pushing your responsibilities off to a bunch of strangers. Well played. Fine. Let me think for a moment about our fun little group here. Gut We've gemacht. already met the Countess, so that's a big plus. Ja, wenn man wenn man sich gut mit dir anstellt, das gibt ja ein großes Plus. Not everyone gets to do that in their first month, let alone first day. Who else would you like to know about? Über alle. Die roten Namen. Who is the intense lady with the purple hair? That's Elisa. Und? She is quite important around here. I'd try to start out on the right foot with her if I were you. Weiß nicht, kenne. What could you tell me about the woman in the pink dress? You must mean Arben. You know, they say she was born somewhere far to the east. That broad has been around forever. Probably has a tale or two to share. Also ist bestimmt ein paar Jahrhunderte alt. Who is the... That's Nein. She is... So schnell. What about the young man who asked about my health? Petja. Who? Oh, you must mean Petya. He is just a human. Elisa brought him in for fun. He is such a card and has absolutely no clue. Nicht gerade die nette hat. That sounds cruel. Ugh, don't be like that. It's all in good fun. Ein bisschen Fun kann sehr schnell
sehr schlecht enden. I suppose that's everyone of note, really. Besides me, of course. Of course. All right. Thank you kindly. I'll be back soon enough. I'll be back. No rush, please. Keine Eile, ich will weiter rauchen. Tick, 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 tick. Rein mit uns. Den kann man nicht sprechen. Ah, I do actually have a model right here with me. I always carry Matilda with me, just in case a good opportunity strikes. You never know. Look into her eyes. Doesn't she look alive to you? Like she's going to blink? Yes, well. Apologies. Petya. Petya, we should probably go and discuss some urgent business with the Countess. I do actually have a model right here with me. die zwei Damen wollten nur I don't so. know how, but I can just sense that he is not one of us. Die wollten nur schnell genug von dem wegkommen. Such a strange feeling. Attraction? No, but something very similar. He is most certainly human. So, jetzt. Quatsche, Quatsche. Oh, hello. It's you, lady in the nightgown. Ja, How are you feeling? I was really worried. aber die Puppe sieht wirklich. Sieht genauso aus wie er, bloß als Mädchen mit langen Haaren und ohne Brille. Much better. Thank you. I'm Lisa, by the way. Of course. Where are my manners? I'm Petya. It's a pleasure. You were the only one who seemed to care about my illness. Oh, nonsense. They are a lovely bunch around here, just all very busy. Da wäre ich mir nicht so sicher bei denen. The third group I'm pitching my dolls to, and everyone keeps running off for urgent business. Ich glaube, die laufen eher wegen dir weg. Tilda? Did you say you're selling dolls? And making them, yes? I see you have one with you. May I take a look? Of course. Matilda here is my favorite. I'd love to get some honest feedback. Well, what do you think? Schön, verbesserungswürdig, abscheulich. Das ist mehr Nihilismus. Ich glaube, das ist Menschlichkeit. Aber sieht wirklich schön aus. Oh, it's just lovely. So detailed and human-like. She reminds me of the one I had when I was a little girl. That's exactly what I wanted to accomplish. Thank you. Besser, Zubub. I knew someone here would appreciate it. I'm hoping to show her to the Countess. With her approval, the sky's the limit. You know, making toys is what I wanted to do since I was a little boy. Langsam geht's voran. My father always called this foolishness, among other things. Said it's not manly work. I never managed to convince him otherwise. Ja, das hat bestimmt eine andere Zukunft bei dir gedacht, dass du I'm haben wirst. sorry. That must have been tough. Well, here I am, still at it. I do have a feeling that I'm onto something with Matilda. Just you wait. Ich habe so ein Gefühl, er ist mehr so ein Optimist, dass irgendwann in Zukunft alles besser wird. My gut tells me that tonight is going to bring something special, and it's never wrong. Werden wir sehen. Einladung. How did you end up being invited here, if you don't mind me asking? Oh, that's all thanks to Elisa, the lovely young woman in the yellow dress. She saw me at the town market and saw some real potential in my work.
She said that the people in the manor might be interested in seeing it, and you didn't have to ask me twice. Guter Geschäftssinn. I see. How is pitching going so far? I'll admit, it's a little slow, but the night is still young. You are an optimistic guy, aren't you, Petya? Ja. My mother used to say that my hope will be the death of me. But what's the point of living if you don't believe in people and yourself? You may be right about that. At least I truly hope you are. Best of luck with everything, Petya. Hope everything works out with the Countess. Thank you, Lisa. You're very kind. Tschüss, Petja. Aktualisiere Bio für Petja. Ja, das lesen wir gleich. Have you tried the Countess's Cabernet? Honestly, I think this may have been the best one I ever tasted. I prefer to stick to clear drinks around here. If you really want to try some decent Cabernet, stop by my salon on the main street. Oh, that sounds like a challenge. I'll take you up on that offer. Wer einfach durch mich durchgeht. Hello. I don't think I've seen you around here before. Hat sie einen Schlüssel als Ohrring? Okay. Jeder das seine. I'm Lisa. Good evening to you too. Jedem das seine. You don't sound so sure. Is it really a good one for you? Na. Jetzt bin ich gestorben, dann bin ich aufgewacht. Jetzt bin ich die Vampirin. Ah, nicht wirklich. You're right. If I'm honest, it hasn't been the easiest night. That's what I thought. My advice is always be honest, unless you absolutely can't be. In the end, it does make everyone feel better. Nicht wirklich. That's a good piece of advice. Wenn man die Wahrheit sagt und den anderen gegenüber verletzt, sind nicht alle glücklich. Stick with me, lovely. I'm chock full of them. Wein? I couldn't help but overhear that you were a wine expert? I dabble. I run a literary salon in town and serve drinks there. Ooh. How exciting. All kinds of interesting people must come by. You'd be surprised, my dear, and mildly disappointed. I'd love for you to stop by one day. I'll treat you to a round of something nice. Okay. Ich werde vorbeikommen. I'll make sure to visit. Nebenaufträge. Neben dem Erleben der Hauptgeschichte ist Lisa so ermutigt, die Stadt zu erkunden, andere Charaktere kennenzulernen. Abgesehen von der Person muss Lisa manchmal bestimmte Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel von bestimmten Fertigkeiten oder Moralstufen, ihre Aufträge zu beginnen oder fortzusetzen. School Art, Go for a Walk, vielleicht 60. So. Since you're an expert, may I ask you about the wine that the Countess gave me? I'll admit I found it delicious, but it wasn't really wine, was it? Das kannst du ja selber beantworten. It was not. Cabernet was sort of our code word for blood, so we don't shock any innocents. Ein schöner Cabernet. Der Geruch sehr mild im Geschmack. And then we just got used to it. Funny how language works, isn't it? Ja, wenn man es lang genug ein Wort benutzt, was andere nicht mehr sagt, dann wird einfach das übernommen. Yes. Funny. Arbin, I've only just been turned, and all of this is very new to me. May I trouble you for some advice? Bleib dir treu.
Hmm. Hmm. Dark Souls. I hope you don't mind me asking, but has someone in your family enjoyed wine a little too much? Nach dem Anfang, ja, der Vater, weil wie der Onkel dort sagen wollte, so, sie kommt direkt nach der Mutter, was kurz unterbrochen Familie. Ich glaube, der Vater. Yes, my father. Wine, vodka, anything he can drink, really. Jo. Aber wirklich ein Säufer der Extraklasse. You aren't clairvoyant, are you? Everyone becomes a little clairvoyant if they live long enough and pay attention. I saw you drinking that glass earlier, and I think you should be careful around it, my dear. Weil es kann eine Familie sein, dass wenn der Vater angefangen hat rauchen, dass auch die Tochter dann vielleicht, wenn die anfängt, so viel auf einmal zu trinken, dass übertrinkt. Alcohol's my father's problem. It isn't mine. Noch nicht. It's not just alcohol you should be concerned about. Das Blut. You can keep away from it if you want. Ja. Blood, however, you will now have to drink, whether you like it or not. Mhm. Das ist es. Wenn dir das Blut zu sehr schmeckt, wirst du halt immer trinken wollen. Ob du dann gesund bist oder nicht. Das ist dann scheiße. Whether I like it or not. Demons are hereditary, my dear. Always remember that. Thank you. I should get going. Good luck. I have a feeling we'll see each other soon. Auf jeden Fall. Mal schauen. Pinky. Come on. Don't any of you cowards want to have any fun? My lady, with all due respect, Russian roulette just seems like, too much fun for the night. Fine. Get lost then. Be on your merry way. Who knew that the second time I die would be of boredom? Russisch Red mit Vampiren. Die können eh nicht sterben, also ist egal, ob eine Kugel drin ist oder nicht. Now, would you look at this pretty picture? I could barely recognize you from before. Where did you get this dress? Aus dem Schrank. It's a gift from the Countess. She is very generous. Huh. I thought it looked familiar. Fragezeichen. Die 3 Fragezeichen. Name is Alisa, by the way. Lisa, it's a pleasure. Oh, that drag is So, I've just been turned today. Congratulations. That must be quite shocking. Thrilling, even. Alles gleichzeitig. I'm envious, really. Yes, thank you. I'm not quite sure how to process all this yet. What does one even do with this? Being dead, drinking blood, who knows what else? Same thing anyone around here does. Den Tag überleben. Masticating plain eternity day after day. Mhm. Spicing it up any way you can. Hence the Russian roulette. Ja. We're already dead, aren't we? What else is there to lose? Sag ich doch. Wir sind eh tot. Do you fancy a round? Maybe some other time. Suit yourself.
Ein Bett hier. May I ask who was the young man you talked with earlier? Du weißt, wie er heißt. Who Petya? Why, are you interested? Goodness, no. I was just making conversation. Oh Mann. Oh, ich muss momentan gehen, wie noch was. Weiß nicht warum. Don't be shy. We're not attached. Vielleicht noch nicht. Petya is human. I picked him up at the town market. He is a salesman. A ridiculously bad one at that. Ja, hat man gesehen. If you two are not an item, may I ask why did you invite him over? Because it was my turn. A turn for what? To spice up the eternity. Eternity is long. So, it's true what they say? Vampires live forever? Nein, außer Sonne, Verbrennen, glaube ich. We exist forever. We don't live. But then again, few do. Does this mean that we can't die? I mean, stop existing? Oh, sweetheart, there is nothing easier. Just stop drinking blood for a few days, fall from a high roof, or just step into the sunlight. Also ja, du kannst sterben. I should probably be writing this all down. So, now that you have eternity on your side, do you consider your existence more valuable? Wertvoller. Nicht so wirklich. No, of course not. Pulse or no pulse, life is just as valuable as it always was. Genau, das Weißbrot. Sonne, Wasser, Feuer, Felder im Herz. Alles Mögliche. I see. In that case, how would you compare the value of your new existence to, say, Petya's? Dasselbe. Gleichwertig. What a strange question. They are equally important, of course. Fair enough. Still, it's an interesting thought experiment, isn't it? Ja, wenn man so lang genug gelebt hat, denkt man nur sozusagen eher an sich als an anderen. Indeed. Excuse me. Tschö. I think someone is calling for me. Tschö mit Ö. Jetzt Beziehungen. Gräfin, Husar, richtig. Piotr Janowitz, lebendig und bekannt. Dieser traf Petya auf der Feier der höheren Gesellschaft, gleich nachdem sie als Vampirin erwacht war. Als sie mit Petya über sein Leben sprach, erfuhr Lisa, dass er Puppenmacher und Verkäufer ist. Eine tiefe Leidenschaft für sein Handwerk war spürbar, auch wenn sie für manche möglicherweise etwas übertrieben erschien. Ja, wenn man etwas liebt, ist man manchmal zu sehr Feuer und Flamme. Armbahn. Adresse: literarischer Salon Hauptstraße, unbekannt und tot. Lisa lernte Aban auf Gräfin Olovas Feier in ihrer ersten Nacht als Vampirin kennen. Aban war eine der wenigen, die Mitgefühl mit Lisas Tod zeigten und ihr echte Ratschläge gaben. Sie lud Lisa zu einem Getränk in dem literarischen Salon in der Stadt ein. Ich werde da hingehen. Lisa Kasparian. Aha. Lisa lernte Lisa zum ersten Mal aus der Feier von Gräfin kennen, zusammen mit ihrem menschlichen Freund Petya. Wie viel fehlt mir noch?
Nächste Level Up. 10 Punkte. Da gibt's ein Level Up. Level Loop. Ja, ist fertig. Good timing. I just finished up. Hat lange genug gedauert. Yes, how lucky. Herr Kasmus. Don't be snappy, Lisa. Smoking is an important routine for a soldier. Can't be interrupted. A soldier, huh? And which division were you in exactly? Wie viel gab's da? 4? 3 Punkte. We can talk about the divisions some other time, perhaps. Das heißt, pro Erfahrungspunkt gibt es 3 Punkte. Also. So, are there any other questions you have left for me? Der Keller, wo wir auch gemacht sind. What is going on in the basement of the manor? It's absolutely terrifying down there. Oh yes, the basement. If I were you, I would just forget all about it. Excuse me? All I know is that Countess conducts her business and she doesn't enjoy people meddling in it. Und da sie wohl sehr alt ist und auch sehr mächtig ist, sollte man sie in Ruhe lassen. If it's so confidential, how come I ended up there in the first place? Ich? Minor oversight. You were supposed to be moved upstairs before you were up, but appears that you are an early riser. And whose oversight was it, may I ask? Let's not focus on casting blame, shall we? I say all's well that ends well. Also, du bist schuld. So, are there any other questions you have left for me? Brennen? Ah, genau, wo wir der grüne Rauch aufgestiegen ist. Who ended up letting me out of the chamber? If I'm honest, I haven't the foggiest idea. I thought you knew. Nicht wirklich. Well, I don't. And whoever it was gives me the goosebumps. On top of everything, I ended up promising them a favor and felt a bad burn on my shoulder right after that. Do you know what it could possibly be? Let me take a look. Oh, brother. Okay, du weißt es. What? What is it? It could be nothing, really. No need to worry. Just make sure that you show this to the doctor when you see him, alright? Nee, ist halt nicht wirklich, macht deinen Gesichtsausdruck nichts Gutes. Alright. So, are there any other questions you have left for me? If vampires are real, does this mean other fairy tales are? You'll have to be more specific than that. Gibt genug. Rusalkas? Domovoys? Ghosts? Yes, no, yes. We'll spend all night here if we keep talking about flora and fauna. Also, gibt's Geister. If you want my advice, focus on yourself first. That always ends up working for me. So, are there any other questions you have left for me? Nee, wir sind fertig, glaube ich. Ja. I suppose that's it for the time being. Perfect. If you don't mind me asking, what do you make of all this? I take it you've done a couple laps around the ballroom, learned a little more about what it's like to be one of us. Well, I'm obviously still in shock, but Yes? from a scientific perspective, I have to admit I'm curious. This is certainly a unique condition we are in.
I'd love to learn more about it for my studies. Studieren. I'm impressed. I can certainly see now why the doctor chose you as his apprentice. All right. Have you read Thunderstorm? Nein! Nein! Man hat die Sterne-Level komplett in der Literatur stecken müssen. Nein! I'm not so sure. Why? Well, unlike Katerina in the play, you no longer need to wonder why people can't fly. How did you do that? Bad! Schlag zu! By sheer will, Lisa. It's very simple. How were you even talking with me in such a state? Telepathie? That's yet another benefit of being one of us. We can project our thoughts into people's minds. I prefer it, really. I find normal speech kind of primitive. Why don't you do it all the time then? I'd love to, but you don't want to get too used to it and scare a human by accident. Now, why don't you try it? Let's see what kind of bat you are. Ja, das wäre was. Du sprichst mit Menschen, auf einmal hört er eine Stimme in seinem Kopf so. Ja, wäre ein bisschen verrückt. Goodness! Oh. Eine rote Fledermaus. Isn't this a hoot? Come on, I'll show you around. Eine rote Fledermaus. Fledermausbrandung. Die Fledermausanzeige unten links auf dem Bildschirm gibt an, ob die Fledermausbrandung gerade möglich ist. Um in der Fledermausgestalt zu landen, nähert sich eine Fläche von oben, ist ein Landekreis unter dir erscheint. Ja, soweit. Viel. Okay, hier zeigt's an. Na landen. Mädchen. Da geht's, da geht's. Ah, jetzt. Seems like you're catching on. Follow me. Wir sollten jetzt noch ein bisschen kleine Bugs. I can't believe I'm actually flying. All this talk about death. Don't you feel more alive than you ever have right now? Hello. Hello. Shh. There. Look. If only I have 3 coins to my name, then I'd show 'em. They'd all see. Is this what you wanted to show me? A drunk peasant? What I wanted to show you is how to use your new powers. Meet Trophime. He is the Countess's former serf, now custodian and coachman. Also ist Wächter und Kutscher in einem. Among other things, he makes sure no one goes in or out of here without her permission. Und Aufpasser. Important man. Now, come with me. Komm. Einmal nach unten. Ups. How is life, Trophime? Es regnet. Alles heiße. My lord, is that you? Or the bottle you gave me? Highest quality. Much obliged.
Und besoffen. I can see that. It's nearly empty already. Säufer. All right, enough pleasantries. Watch this. What happened to him? Is he all right? He is fine. We call this enchantment. Davon haben wir gehört, im Ballsaal, also in dem Raum. What does enchantment do exactly? It makes people tranquil. While they are in trance, they don't feel pain or have a clear memory of what happened. Das heißt, wir können andere bezirzen, können wir ein bisschen Cabernet trinken und dann wieder sie zurückverwandeln. Is it like anesthesia? In a way. I bet you this fellow in the States who invented it is a vampire. You mean William Morton? Mm-hmm. I heard the doctor was toying with that idea before the discovery. Vielleicht. He was not happy the Americans figured it out first. Was kann er machen? Soll er töten? So they don't remember anything once they're enchanted? Not quite. They may not remember what happened, but they won't forget how you made them feel. Sounds like a subject for some awkward conversations. You don't know the half of it yet. You'll see. So, how do I enchant someone? I don't know if I can whistle like you. Don't worry. Whistling is just for me. It's like a cure for the hiccups. Everybody has their own way. Ja, jeder kann sagen, auf seine Art die Leute bezirzen. Durch Pfeifen, sie durch weiß Gott was. When you need it, it will come to you. Interessant. Does this mean you can just come up to anybody and make them tranquil? In theory, but it's not quite that simple. Und das heißt? Firstly, they have to like you, an important condition. Without it, the charm won't work. Ah. Das heißt, wenn sie dich hassen, kannst du vergessen. Secondly, you should only do it to humans. So it doesn't work on other vampires. Es aussieht doch. I didn't say that. There are rumors that the best of the best can indeed enchant their own kind. But I don't even know if the Countess has that kind of power. Besides, this would certainly not be considered ethical by our vampire brothers and sisters. I bet they wouldn't mind to have that power, though. Das glaube ich auch. Oh, without a doubt. Und weiter geht's. So why would you want to enchant someone? I thought you might ask that. There are two main reasons. One, people in a trance are easily suggestible. You can use that to influence their thoughts and opinions. Ja, schon. That doesn't sound right. Well, I didn't say you have to do it, did I? Stimmt auch wieder. Everyone lives with their own choices. Man kann es benutzen, aber muss man nicht. When you say influence their thoughts, does this mean they will do anything I say? Only within reason, of course, especially when you're a beginner. Impression is a delicate art and takes a lot of practice.
Und ein zweiter Grund? And what is the second reason? I think you already know. Kann man nie trinken. What have you done? Er hat kurz probiert. I just opened him up for you. Don't worry, he'll be just fine unless we bleed him dry. Come here. It's time for you to learn how to feed. Ja, das glaube ich auch, Rot-Weißbrot. Und dass es später bestimmt möglich wird. I don't know if I'm ready. You're as ready as you'll ever be. How do I turn? Rechte Maustaste. Just relax and let your instincts take over. It will come naturally. Verwandte Vampirin, wenn du das Fähigkeitsrad auswählst. Vampirchen, Zähne. My mouth, it's bleeding. Hat sich an den Zähnen verletzt. Wow. Of course, I forgot to warn you. Sorry. Don't worry, it's normal. That happens when your fangs are out for the first time. It will recover in a minute. Jetzt. Sorry. His skin smells like wild berries. But not just the smell, the promise of warmth that draws you. Ja, davon kann man süchtig werden, glaube ich. Wenn man sich nicht beherrschen kann, wird es ekelhaft. The promise of being whole. I want to feel it on my teeth, in my body. Oh, No, I can't do this. noch nicht. I don't think I can do it. I'm sorry. Ist ein bisschen, glaube ich, schwer. Wenn man zum ersten Mal sagen, erwacht als Vampir und gleich anfangen soll, andere Menschen aufsagen soll. Ist für ihn schwer. All right. But if the Countess asks, promise you'll say that you've done it. I don't want to get in trouble because you chickened out. I promise. Remember, you have to learn to do it to survive. Oder du kannst die Flaschen. I better get back to my other errands. Don't want to get my tunic wet. Do you remember the way back? I do. Hussar? Ach stimmt, ja, mit Beziehungen kannst du bestimmte Dinge benutzen. Thank you for your help. I had a rough day and it means a lot to me. Don't mention it. I ended up having a decent time myself. I'll see you soon. Ich glaube nicht, dass der I should Husar... get back to the manor and talk with the Countess. I'll process this all later. Ich glaube nicht, dass der Husar ein schlechter Mensch ist, aber ich glaube, nach so vielen Jahren entwickelt man eine Eigenart. Where will I live? What's next? There's so much I have to sort out first. Vielleicht ein bisschen Sarkasmus, ein bisschen gemein sein. But first, Ein bisschen von allem. Hussar said I can influence someone who is enchanted. I should try it on Trophine. Hypnose. Vampire haben die Fähigkeit, dem Unterbewusstsein ihrer Opfer bestimmte Dinge einzupflanzen.
Um das zu tun, nähe dich dem verzauberten Opfer mit einer Menschengestalt und drücke, sobald du das Hypnose-Symbol siehst. Das Opfer kann nicht öfter als einmal am Tag hypnotisiert werden. Hm. Also jeden Tag hypnotisieren und was anderes machen lassen. Wow. Can you hear me, Trophine? Here is something I'd like you to do. Fang an zu stillen. Trink noch mehr in den Alkoholismus treiben oder was? Klauen? Ne. Menschheit. Trink weniger. You will start pacing your drinking. So, haben wir gemacht. Ihr sollt jetzt weniger saufen. Mal schauen, was was war das? What was that? Genau. Was war das? Ihr sollt jetzt doch mal weniger trinken. Looks like the banquet is over. Someone is still inside, though. I don't understand. How could this even happen? Do you have no self-control at all? Ich glaube, wir wissen, wer das ist. Yeah. What is this? Wir wissen zwar, wer das ist, aber komm. Oh my God. Petja. Der ist verstorben. Das sieht doch cool aus. Wenn jemand stirbt, hat so einen weißen Vorhang. Weißen, jo. Schwarzen. 57. Das war noch. Obwohl der Husar anfangs hörte, Lisa zu helfen, führte er sie schließlich in ihre neue Welt und ihre vampirischen Fähigkeiten ein. Was haben wir über Trophine? Achso, der ist noch nicht freigeschaltet. Trophine, Kosigin, lebendig. Trophine war der erste Mensch, an dem Lisa in ihrer ersten Nacht als Vampirin die Kräfte des Bezirkens ausrüstete. Lisa sah, dass Trophine zu viel Alkohol konsumierte und durch Hypnose brachte sie dazu, weniger zu trinken. Mal schauen, ob es wirklich was bringt. It's Petya's doll, Matilda. This is so unsettling. So, jetzt. What the hell happened here? It's all Victoria's fault. I told her he's almost empty, but she wouldn't listen. Du bist schuld. Die ohne Maske. What do you want from me? I was starving, and you two barely left me anything. Doesn't matter now. We drained a man. Not anywhere, but at the Countess's manor. Someone is gonna fry for this, and it sure as hell won't be me. Braten. Are you mad? No one's gonna be executed for this. He's just a human. Yeah, monster. You monsters. How could you do this? And who are you exactly? That's right. Hasn't been a vampire for 5 minutes and thinks she knows everything. Ja, aber wir werden keine der Aussagen. Come with me, my dear. This is not your mess to sort out. War ich schon Level Up? Ja, Level Up 4 Punkte. 10. Speichern.
Those morons. I knew I couldn't leave them alone with him. Die haben sich zusammenreißen können. I just can't seem to make sense of it. I talked with Petya not even an hour ago. I'm so sorry. He didn't need to die today. Und jetzt? What happens now? Well, the Countess won't like this one bit. I can tell you that much. Is she sympathetic to humans? I wouldn't say that. However, she doesn't like murders being linked up to her property. Ja, dann kommt die Polizei, wird das ermittelt. Man will lieber als Vampir in Ruhe haben. She will find her way out of this, no doubt. But those three in the ballroom, we'll have to see. Back in the room, they said someone will be fried. What does that mean? Sonne. Asche. I don't know if you've heard this yet, but we can't be in the sun. It destroys us. I did read about that in the folk tales. The stories are true. Sometimes it's used as a form of capital punishment for our kind. Für eine Todesstrafe so eine Strafe ist dann wirklich, muss der Vampir wirklich schon was sehr Grausames gemacht haben. What do you think will happen to those three outside? Weiß man nicht. Murdering a human, sadly, isn't a big crime in our community. I don't think it will come to that. Ja, weil was soll ich schon machen? Die sagen nur, ist ein Mensch. Nutzt uns eh nichts. If I had my guess, I'd say they will get their fangs dulled for troubling the Countess. Reißen abfallen. Das ist schon eine Strafe. Weil dadurch können sie nichts trinken. They will grow back after a month or two, but before then, they will have to feed solely on Cabernet, and it isn't cheap. What if they can't afford it? Geld bleiben. They will just have to find a way. Some take loans, some steal. Manche sterben. Without blood, we are like humans without water. Arbin? Yes? Do you know what will happen to me now? I don't even know who I am anymore. What do I do? Where do I live? I understand it's not an easy day. We all went through this at some point. Kein einfacher Tag. Das kann sie laut sagen. All the answers will come at the right time. For now, you just need to wait it out till someone sends for you. Ja, wie der Doktor. Den haben wir noch nicht gesehen. I must admit, I feel quite restless. Listen, not many of us might say this to you, so I want to do it. Bring alle Being one of us doesn't just mean hurting people for your own benefit. It doesn't have to be. To me, it means that I have an eternity to become better, learn from my mistakes, absorb the knowledge about the world. Ja, so kann man es auch sehen. Einfach mehr lernen, mehr die Welt erkunden. Das ist auch eine Methode. I suppose that's one way to look at it. Ich glaube, die Methode sagt mir mehr zu. Dass Leute You know, the Countess has a wonderful library over aussagen. here. Why don't you grab a book and use this time to learn something new? Perfection comes in little steps. Beziehung 55. Thank you for all your help and kindness, Arbin. It feels really good to have a friend around here. I know it can't be easy for you right now in all this madness. It's hard to adjust. I learned that the hard way, trust me.
Here, I want you to have this. Was kriege ich? Kleines Fläschchen mit Blut. Hält dich einen Tag lang am Leben. Ah, da müssen wir nichts, kein Mensch aussaugen. This should give you a little boost when you need it. Clear your head. It's not going to last long, but it will give you a little peace of mind for the time being. I should go now, my dear. You know where to find me. Next time, a drink at my bar is on me. Okay, wer da sein? I'll be looking forward to it. Du kannst Bücher lesen, das übertreiben und deine Wissenswerte zu Easy for verbessern. you to say. You're not the one who will have to explain this to Elisa and the Countess. Ich will Easy rein. for you Oh. to say. You're not the one who will have to explain this to Elisa and the Countess. Ich wollte noch mit anderen reden. Oh, bin zu schnell gegangen. Literatur, Musik, Kunst, Wissenschaft, Geschichte, Politik. Nehmen wir Geschichte, Politik. Ja. Geschichte, Politik. Rot und Schwarz. Ein armer, aber ehrgeiziger Mann versucht, in der Gesellschaft aufzusteigen. Wird dabei in Politik und Romantik verwickelt. Nach einer moralischen Vergiftung braucht man körperliche Heilmittel und eine Flasche Champagner. Victoria. I should see what all this ruckus is about. Oh, die drei sind weg. Konsequenzen. Inkarmanent triffst du Entscheidungen. Manche von geringer und manche von großer Tragweite. Du wirst nicht immer wissen, welche davon richtig ist. Einige der Konsequenzen werden auf dem Bildschirm durch die Symbol markiert. Elisa. Oder? My God, what happened here? Idiots being punished for their own stupidity. Did you kill them? Glaube ich nicht. I took that snake's fangs out. Uh. See how she does now. Das muss wehgetan haben. Die Reißzähne rauszureißen. Ei. Bisschen nachwachsen. I wasn't sure what to do when I saw him, but then I thought about something you said earlier. Really? What was it? That mortal life has the same value as eternal existence. I don't know if it's true, but it certainly helped me find my rage. Das freut mich. Still, Petja ist tot. this isn't going to bring him back. Ja, leider nicht. Ich glaube auch, die fühlt sich ein bisschen schuldig, weil sie hatten ja hergebracht und dadurch auch tot. Ja, tut mir leid. I'm so sorry about Petya. He seemed like such a nice boy. Na stimmt, die nächsten Wochen werden teurer für die, wenn die ganzen Reißzähne nachwachsen. Beziehungsweise, wie lange dauert das, bis sie nachwachsen? Es kann sein 1-2 Wochen, es kann auch sein, dass vielleicht 1 Monat, 2 Monate dauern. It was always a risk. Life goes on. Whatever it is we have. But thank you. Kein Problem. You must be curious about what happens to you now. Ein bisschen schon. I'd be lying if I said otherwise. The way it works is that you get assigned to the one who turned you for the apprenticeship. Also hat mich, muss sagen, hat der Doktor sie gebissen oder verwandelt in einen Vampir, damit sie ihm hilft oder was Gott? I believe you are the doctor's disciple.
I don't really remember much before I woke up. The doctor. He was a traveling doctor that came to the city, wasn't he? Ja, das glaube ich auch. So, ob sie das, wenn man die rausreißt, die Zähne etwas länger dauern, bis sie nachwachsen, als wenn man sie nur abschleift. He was a vampire? He certainly was. It will all come back eventually. Don't worry about it now. Countess has a coachman, Trophime. He will take you to the doctor's place in town. He is rough around the edges, but you can learn a lot from him. May I speak with the Countess herself? You need to be a little more important for that to happen. Okay, also die Comtesse spricht nur mit Leuten, die hochrangig sind. Wie als kleiner Clubputzer. Wo ist es? Trust me, she'll send for you soon. She has errands for us all. You will be no exception. Was immer sie braucht. Verstanden. Ich studiere nix. Nehmen wir die Mitte. I understand. Good girl. You should go. Trophime will be waiting for you, and the sun is not getting any lower. I've unlocked the door by the balcony. It'll lead you to the stairs and outside. This is fresh. What in the world caused this? Lisa. Hey, Lisa? Yes? Never mind. Doch. What is it? You've only turned recently. When was the last time you watched the sunrise? Vor ein paar Wochen. It must have been a couple weeks ago. So, das I gehabt. was studying late for my exams. What did it feel like? Aufrichtig sein natürlich. Well, I was worried about the day to come, and when a ray of sun fell on my face, I don't know. I felt warm, hopeful. Ich glaube, die vermissen ein bisschen die Sonne. Why do you ask? No reason. It's just been a while since I've seen one. Sehr, sehr lange, glaube ich. You will hear from the Countess soon. I'm sure I will. By the way, I've been meaning to ask you. Ja. Could you please take this ugly doll with you? I can't keep looking into its dead eyes. Und ich weiß auch warum. Weil sie ein bisschen an Peter erinnert. Does it remind you of Petya? Nun. Just take it with you, please. Komm, ich mach's. All right, I will. Thanks. I'll see you around. Die können mir ein bisschen irgendwie leid tun, Elisa. I swear it just blinked. Eine magische Puppe. Liebste Schöpfung des verstorbenen Petias. Petias. Wir haben bald diese Stufe erreicht. Wege. Arbeitsgeschichte, Kalender, Beziehungen. 65. Victorias Aussagen von Petia
führte unabsichtlich zu dessen Tod, was Alisa ertönte. Diese Worte über den Wert des menschlichen Lebens brachte Alisa dazu, Victoria die Eckzähne zu ziehen. Ja, das meine ich. Man kann es mehrmals durchspielen, weil du kannst so viele Antwortmöglichkeiten geben, dass sie sich auch anders handeln können. Ist spät in der Nacht wurde von Gästen getötet, die ihn aussaugten. Ja, armer Petias. Hattest so viel vor dir gehabt. Und jetzt alles für die Katz. They must have taken Petya's body away. Lord only knows what they'll do to it. Du hattest so viel vor They dir must have gehabt. taken Petya's Also, body away. Lord only knows what they'll do to it. kann ich da rein? Oh, da war schon die Idee gewesen. Ab jetzt ist es auch blind. Weil es ging die Demo nur bis zu, wo Peters gestorben ist und du mit Elisa sprechen konntest. Danach war es vorbei mit der Demo. Hello again, Trophim. Evening, my lady. Forgive me, but have we met before? Oh, that's right. He must not remember me because of the enchantment. Oh, no. Lisa just mentioned your name when she directed me to you. But of course, silly me. I was worried I forgot. Happens to me after vodka sometimes. Weniger trinken? Kannst du fahren. Are you fit to drive? Was soll passieren, Lisa? Du kannst eh nicht sterben. I am, my lady. Truth be told, I had a drink or two earlier tonight, but then the strangest thing happened. Du hattest keinen Durst mehr gehabt? I must have fallen asleep and woke up not remembering a thing, but sober as a judge. Gut gemacht. Must be the fresh air. Yes, must be it. Ja, die Luft macht es. In any case. Shall we head out? Of course, my lady. Your wish is my command. Auf bin ich dort. Du war immer dumm, ich weiß. Mistress Orlova arranged for you to be taken in and out of the town as you see fit, at no charge. Oh, wir müssen kein Geld zahlen. Wupp, wupp. Whenever you need a ride, myself or another driver should be ready to pick you up. That's very kind of you. Thank you. Ich spare mein Geld. Danke. Don't thank me, my lady. Countess's orders are the law around these parts. Well, in that case, send her my thanks. Will do. Get in, my lady. Don't be shy. Marta and I will get you to your new lodgings in no time. Marta. One more thing. I'm afraid you'll have to wear a blindfold, my lady. Mistress doesn't want anyone knowing where the manor is. Okay. Was willst du sonst machen? Oh, Kapitel 1. Ist vorbei. We're here, madam. You may take the blindfold off. Grocery So store. this is my new home. Cabernet. Whoa, Marta. Oh. What? Where do all these sparks come from? What is happening to me? Da fängt's Feuer. Lösch sie. That's the sun, madam. You must go inside your new home soon. But don't worry, there's still some time until sunrise.
Special Effects. Glitter. Doctor's flat is on the second floor. Door on the right side. Auch die bessere Nacht geht einmal zu Ende. Während der Dämmerungsphase der Nacht muss Lisa in sichere Nähe ihres Refugiums kommen, bevor die Sonne aufgeht. Sonst wird sie auf der Stelle verbrannt und leidet einen endgültigen Tod. Muerte. Im zweiten Stock. Die Tür auf der rechten Seite. Oh, stimmt, ich habe die 5 Dinger nicht genommen. Die 5 Münzen. Sorry, Trophim. Thank you, Trilphim. Be safe. If I'm honest, madam, no one is really safe here. Das sehe ich dann. Ich habe nicht nur Souls gespielt, sondern Shooter. Ich habe auch dort das Once Alive gespielt. Once Alive, das war auch ein cooles Game gewesen. War auch Indie. Das ging auch nur so 4 oder 5 Stunden. Ne, nicht mal 2 Stunden was gewesen. 2 oder 3 Stunden ging es nur. Das war auch ein cooles Game gewesen. Etwas kurz, aber war cool gewesen. Go, Marta. Oh. I should go inside. Oh, kann ich mal umschauen. Oh, das ist scheiße. Aber da stimme ich jetzt zu, Sapsi. Das Spiel hat was. Ist nicht. Ist mal was anderes. Gut. Das ist, was du gemeint hast, Sapsi, wo du vorhin geschrieben hast. Nur mit Einladung kannst du in den Zimmern reingehen. Weil wir keine Einladung haben, können wir nicht reingehen. Ja, das Nice auf Pi war sehr lang gewesen, beziehungsweise der letzte Part. Der Boss hat mich gefickt. Pavel, dear, you shouldn't bother with an old bag like me. Surely you have better things to do. Anna, Fena. Nonsense. I always have time for you. Besides, ticks are no joke. Good thing I noticed it when I did. Ja, das stimmt. Mit Zecken ist nicht zu spaßen. Mein Bruder hat mal eine Zecke gehabt, hat ihn gebissen. Dadurch ist er ein bisschen krank geworden. Ist zwar sagen, mit Antibiotika so wieder ganz normal geworden, aber mit Zecken ist wirklich nicht zu spaßen. One more day and the parasite could have dug itself fully into your body. My goodness. Well, thank you kindly, Doctor. Once again, you are my savior. I'll check up on you in a couple of days to make sure the bite area doesn't look infected. Lisa, is that you? Nee, bin ich nicht. Ja, Mors ist platt, aber ist halt Problem, ist immer noch kommt bald raus. Ja, weiß Gott, wann es rauskommt. Oh, this must be the new apprentice you were talking about. Indeed. Very good, very good. Thank you again, Doctor, for taking pity on an old woman. Hello, little dove? Und ich habe auch was ich glaube letztes Jahr irgendwann im Sommer auf die Wunschliste ist auch so ein Jump'n'Run, weil bei den Bossen ist so coole Musik dabei. Es ist auch so, dass es bald rauskommt, aber das ist über ein halbes Jahr her, ist auch so. Ich würde so gerne spielen, das Spiel. You look like you've seen a ghost. Are you all right?
Ja, mehr oder weniger. Harter Tag gewesen. It's just been a rough day. Ah, that's what I thought. You poor girl. Das ist immer so bei den Spielen, wenn drauf steht so, ja, wird bald rauskommen, demnächst erscheinen. Ja, demnächst. Thank you. Die sollen am besten hinschreiben so, wir wissen noch nicht und das war's, aber nicht demnächst. As we are neighbors now, call me Fahina. Ach, Bahina. I'll be right next door if you ever want to check up on an old woman. Don't be a stranger. Jetzt können wir bei ihr reingehen, in dem Zimmer, in der Wohnung. Bahina. Was steht bei ihr? Beziehungen. Seite 2. In der ersten Nacht als Vampirin traf Lisa Bahina in Doktors Volkovs Wohnung. Bahina spürte Lisas Verzweiflung und lud sich freundlicherweise zum Tee ein. Hey! Welcome, Lisaveta. I've been looking forward to your arrival. Du bist schuld, du Sack. Good evening, Doctor. Punkt. Da Gastfreundschaft, danke. Er hat sich verwandelt. Was für Gastfreundschaft? Wow. I was told I'll be staying here for the time being. Thank you for your hospitality. Of course, it's the least I could do. Tonight was your initiation night, wasn't it? I trust everything went smoothly? Nein. In all honesty, it was a rough start. A lot of things didn't go as planned. In my experience, they rarely do. Ja, bin im Keller aufgewacht. Hier war so gewesen. Ich habe irgendjemandem Gefallen getan. Ein Mensch ist gestorben. Ja, war ein scheiß Tag. Perhaps it was a better introduction to our way of life than it seems right now. I know it's been a lot to take in. I also know that I am partially responsible for your condition. Mhm. I turned you into what you are now, and I will guide you through it. Nee, aber ich glaube, der ist ein Vampir, I have so many questions. glaube ich. Weil nach Husate gesagt, dass der, was war gewesen? Elisa? Oder Aban? Wow, kann ich nicht merken. Dass er auch ein Vampir sein soll. I can only imagine, dear. Sadly, time is not on our side right now. The sun will come up shortly, so we'd be wise to leave them till later. Aber du weißt was? Ich weiß, was du meinst, Absi. Der sieht noch sehr menschlich aus. Could have happens now. Schlafen? Starting tomorrow, I would like you to work with me as an apprentice and help me with my research. Ich glaube, die Gesichtsfarbe von Lisa ist eigentlich nur, dass sie jetzt geboren ist oder sagen, erwacht ist. Ist ein bisschen die Leichenstarre. Forschungen. In return, you'll have your own room here in the apartment. Okay. Okidoki. I'll be looking forward to it. I was worried that with all of this, I wouldn't be able to continue my medical work. Aber ich frage mich auch wirklich, wenn man eine andere Karriere vornimmt, sagen als Schriftstellerin oder alles Mögliche, haben wir dann einen anderen, sozusagen Lehrer, oder ist sie immer noch der Arzt? Das wäre interessant zu wissen. I would never let that happen. You're far too valuable to the field, dear.
Would I have a room to myself? Of course. A bright mind needs space for work and contemplation. It's not much, but I hope you grow to feel at home there. Your vessel is already inside. Vessel? My vessel? Bestimmt den zum Schlafen. Yes, Der the Sarg. coffin that you were buried in. Goodness, but why? Wieso nicht? When the sun is up, you can only be safe when you are near it. An obscure rule, but life of our kind is riddled with those, I'm afraid. Ja, er ist ein Vampir. Sag schon der Satz. Eine gute Regel, aber ich fürchte, das Leben unserer Art ist voll davon. Now, go and have some rest. Isn't that what they say? You'll rest when you're dead? Nee. Nix. Ah. Nee, keine Kunst. Schade, nix Kunst. Ich, schlechte Künstlerin. That's right. Let's see if that's true. By the way, Hmm? I left an outfit in your wardrobe that you may find more appropriate for your medical work around town. Neues Kleid. It's probably a bit old-fashioned for a city girl like you, but it's all I have. Wasserboni gibt es mir? Now, time for you to get some well-deserved rest. Thank you, Doctor. Good night. Gute Nacht. Oh, was haben wir da? Wir können noch was lesen. Die Möwe, Kunst. 2 Stück. Oh, davon gibt es 2 Sitzungen. Das heißt, 4 Stück können wir das nehmen. Soll ich mit Kunst machen? 2, 2. Soll ich versuchen, Kunst so hoch zu ballern oder nicht? Boah. Das ist schwer. Ich muss auch eher schlafen, aber ich glaube nicht, dass es ausreicht. Lesen kann ich immer noch. Doctor's medical bag. It holds everything I need in case of an emergency. Oh, Dankeschön. Mitnehmen. Ist das mein Zimmer? Sollte ich das machen oder nicht? Oder sollte ich eher auf die 3 bleiben? So schwierig. Ich glaube, ich bleibe auf die 3. Scheiß drauf. Dann werde ich irgendwann, wenn ich mal für mich spiele, mal die anderen nehmen. Ne, bevor ich lese, will ich erstmal wissen, was für Kleid es ist. Parasiten und Schmeichler. Was ein Kleid wir drin haben. After passing that threshold, I feel so safe all of a sudden. I think it has something to do with the coffin, the vessel. Ironic that something like that can bring a sense of calmness. Filmansage. Der Sonnenaufgang ist der Fluch eines Vampirs. Um Tageslichtstunden zu überstehen, müssen Vampire in der Nähe ihres Refugiums sein, normalerweise der Sarg, in dem sie begraben wurden. Die Refugiumsanzeige in der unteren linken Ecke des Bildschirms gibt an, ob dieser nah genug an dem Refugium ist, um den kommenden Tag zu überleben. Okay. Nicht nah genug, Asche. Nah genug, keine Asche. There's plenty of room for my outfits. And look, there's already one in here. Must be the one the doctor mentioned. I wonder why he has it in the first place. Frau vielleicht? Kind? Literatur 3. Aber ich bleibe Politik.
Die bleibt noch da, oder? Da muss ich halt mehr in Politik reinstecken, mein Level Up. Boah. Strange. Can't imagine the doctor getting much use from this, even back when he was a human. Lovely vanity, though. Bringt ja aber nichts, du kannst nichts sehen. Oh, ich kann speichern. Speichern. Hm. That's a nice place to store my keepsakes. Ah. Don't you go anywhere, Matilda. Jetzt wäre lustig, wenn die Seele von Petja in die Puppe ist und dann so als Spanner so. Ich sehe alles. I should check out the general store for more room decor options. Ah, wir können. Okay. Wir können unser Zimmer dekorieren. Nett. Ah, jetzt kann man schlafen gehen. I want to look around more before I go to sleep. Okay. Oben haben wir halt. Ups. Eine Tasse. It's almost sunrise. Okay. Anziehen vielleicht. Ah. Huh. The window goes out directly to the main street. Das Fenster habe ich übersehen. Could come in handy now that I can actually fly. Kann ich jetzt schlafen? I should check out the general. Achso. Falsches Ding. It's been a long night. Time for a little rest. Ja, wirklich eine lange Nacht. Bist du bereit, den Tag zu beenden? Muss ich wohl. Lisa. Hey, Lisa. Who is this? Come over to the window. Oh, who's that? Oh, it's only you. You scared me half to death. What do you need? Maro. I have some business from the Countess to discuss with you. Und? Would you kindly invite me in? The window is already open. Why the formalities? Have you not read about this in your vampire stories? We can't come into someone else's chambers unless we are invited. That makes sense. You don't want guests like us to drop by unannounced. Ja, das stimmt. It's a real pain in the ass, if you ask me. Hunting would have been so much easier without technicalities like this. Ja, aber so leicht soll es auch nicht sein. So, will you let me in or not? Money, money. Oh, ich habe nicht genug Beziehung. Warum kann ich genug Nihilismus? Wie viel habe ich bei dem? 3 Stück, muss ich verarschen. 3 Stück fehlt mir für das hier. Ah. Oh, that's right. Come in, please. Und so, was willst du von mir? Nice place you got yourself over here. The good doctor must want to keep you comfortable. Mal sehen, wie es aussieht, ja. The doctor has been very kind. See, cold calculation, bargaining, even extortion, that I understand. The intentions are clear. Kindness is where I get suspicious. Widersprechen, Recht.
Freundlich muss ich gleich misstrauisch werden. I, for one, believe in people's good nature. What's even the point to live otherwise? Believe what you must, Lisa. But in my experience, people tend to disappoint much more often than not. Ja. Du alt, sie jung. Missverständlich. In any case, you're not here to discuss human character, are you? Nee. That's very true. Let's cut to the chase. Countess would like you to run a quick errand for her, and if everything goes well, she will be very grateful. Die berühmten Worte. Und wenn alles gut geht, da kann nur irgendwas schief laufen bei dem Scheiß. What's the favor? There's this young couple in town, Evgeny and Anastasia. Und? More importantly, they are related to the new mayor, Savly Skortsov. I think Evgeny is his second nephew or whatnot. No matter. According to our sources, the mayor occasionally stores important documentation in their house. Do you see where I'm going with this? Ihr sollt die Unterlagen stehlen von ihm. You don't want me to rob their house, do you? That's a rather tactless way to put it. Aber ja. Countess would simply like you to retrieve said documentation. Before you say anything, remember that she allowed your conversion to be completed and virtually saved you from death. Das ist Erpressung. Das ist Erpressung. Du Ratte. Ja. Muss ich machen. That shouldn't be a problem. Nah, fuck. All you need to do is to befriend Anastasia or Evgeny and get invited into their house. Ich hab Menschlichkeit verkackt. Then you can enter any time and get what you need without them ever finding out. Aber kann ich die feine englische Art andere ausnutzen? And how do I know it's them? He's a hotshot poet, and she is one of those sensitive artistic types. Ah, dann können die bei Abern sein. What else? Oh, they are both blondes. I always found that peculiar. Where should I look for Evgeny? Let's see. He is a mediocre poet who, surprise, surprise, enjoys an occasional shot of vodka. Salon. I would start your search at Arbin's Literary Salon. What else can you tell me about Anastasia? Not much, although I do often see her going in and out of the church. Können wir da rein? You go to church. Heavens, no. But the roof of it is my favorite spot in town. I'd like to smoke there on occasion. Ah. Rauchen wie immer. What kind of documents am I looking for? All I can say to you right now is that you'll know them when you'll see them. That's not very helpful. Genau. That will have to do. Also, alles mitnehmen, was da ist. I think I've got it from here. Remember, just befriend one of them and get an invitation to their house. This will come in handy when you'll have to hunt, too. Hunty. I'll check in a few days and see where you're at. Almost forgot. Here's a little something for incidentals. Thank you. Ooh. Enjoy your new life. I'll see you around. Money, money. Wie viel habe ich bekommen? Money, 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 money. Parasiten. Okay, ich bin nicht dabei. Bis Juni 14. Oh, 2 Tage habe ich Zeit für die.
Ja. Erzähl ich. Habe ich schon Level Up? Ne, noch nicht. Nee, noch nicht. Geschichte, Politik. Halber Tag, dann ist vorbeilaufen. Wie dumm die Worte des Narren auch sein mögen. Manchmal reichen sie, um einen intelligenten Mann zu verwirren. Aber 8. Oh, 20 Münzen haben wir bekommen. Dr. Volkov, may I have a word? Come in. Come in and find out. Wait. What should I work on today? Gotcha. Welcome, Miss Morozova. Appreciate you coming over straight away. Punctuality is a highly important quality in a doctor. Erst habe ich 2 Bücher gelesen, aber naja, Pünktlichkeit ist anderes. I trust you had a restful night. Or rather, day, I suppose. Was war's die letzte? Certainly an improvement over what I had to go through yesterday. Yes, well, we have a lot to cover, don't we? Where would you like to start? I'd love to start with my medical duties, if you don't mind. You mentioned you might have some tasks for me? Das glaube ich dir das, weil du die ganze Zeit die Figuren anmalst. Das kann irgendwann auf Nackenaugen gehen. I most certainly do. As of last month, the only other doctor in the area passed away, God rest his soul. Not that he was that much help. Human medicine has always been a step behind. But, I admit, with most of my time spent on new research, the work did start to pile up. Noch nicht fertig, aber... There is some administrative and patient work I'd like you to take care of. Is this something you think you can handle? Ja, lass die Zeit lieber länger dran arbeiten und gut werden, als so schnell und scheiße aussehen. Ja. Certainly. What should I start with? Do you remember the woman who was here when you arrived? Faina. Of course. Faina, isn't it? That's right. As your first assignment, I'd like you to pay her a home visit and look over the bite spot on her neck. Das freut mich, dass du zufrieden bist. Das ist das Wichtigste, dass man mit seiner Arbeit zufrieden ist. I've observed some curious rashes around tick bites in my time. I don't exactly know if there's a correlation, but best to make sure she's doing well. She lives in our building, so shouldn't be much trouble anyway. Will do. Splendid. Okay. As for the rest of the tasks, you'll find them all in the journal on my desk. Feel free to borrow my medical bag and use the lab as needed. Hab schon mitgenommen. I myself am particularly proud of my lab's blood testing instruments. I dare say they are far ahead of any mortal medical equipment. To more material matters, your allowance will be distributed gradually as you progress. Okay. Understood. I'll get to it then. Looking forward to tracking your progress. A doctor's work is never done. Untersuche. Man bekommt dafür Wissenschaft und Logik. Gedankenakte. 7 Münzen, 5 Münzen.
Waffenbandagen. Ah, 3 Mark. Oh, What should I... okay, kann man nichts machen. Dann gehen wir zu... Gar nicht mal schlecht. Kriegt man automatisch 15 Dinger, wenn man es dreimal liest. Aber das war dann schon der Tag komplett gelaufen. This must be where Faina lives. Good evening. I'm Dr. Volkov's new apprentice. He sent me over to check in on you. Katze! Is this a good time? I know who you are, Lisa. Of course. Come, have some tea with me. I always brew too much. Eyes bigger than my stomach, I guess. Ooh. Yes, please. I could use a little break. Thank you. Ein Aktionspunkt verbraucht. Ooh. Oh, it smells heavenly. It's juniper, my favorite. With a spoonful of honey, nothing beats it. Try some. Tell me what you think. You weren't kidding. Man muss wirklich aufpassen auf die Zeit. Man darf nicht zu viel auf einmal nehmen, sonst kann man andere Sachen nicht machen. It reminds me of the times my mother would make tea for my brother and me when we were little. Sounds lovely, dear. It was. Although, I don't think it was about the tea itself, more about the little plates she poured it in for us instead of cups. We can certainly arrange that if you'd like. That's all right, thank you. Otherwise, I'm afraid I'll start missing them even more. Poor dear. Did the work take you far from home? Yeah. Further than I expected, that's for sure. For some reason, I just feel like telling her everything. I should change the subject before I say something I shouldn't. Und am Ende ist die alte Dame eine Vampirjägerin und macht uns kalt. Are you from around here, Faina? Oh, no, dear. I happened to wander quite a bit before I settled here. Oh, da war eine junge Wilde. Eine Ballerina. Although, I reckon I've stayed in this town longer than you've been alive. And where have you lived before? Many places, sweetheart. Oh, far too many places. Und irgendein Rad. Anything I should know about life here? Sei du selbst. Let's see. For one, the townsfolk tend to be up quite late around these parts. Sort of a local quirk. They say it goes way back. Not sure how it started, but most places tend to stay open well into the night. Oh. I was always a night owl myself, so that never bothered me. But darkness and danger go hand in hand. Rausgehen. Vampire. Danger? Lots of temptation, whether you seek it or not. Da sind auch wieder Salons, Spielhöllen. It's like my mother used to say, little dove. Keep your heart open, but your mind sharp. She sounds like a wise woman. Oh, she was, dear. Much wiser than I'll ever be, anyway.
Untersuchung. Ah. Erstmal alleine. Do you live here all by yourself? I wouldn't say I'm all alone. My plants always keep me company. From time to time, that handsome gentleman in the armchair pays me a visit. And if ever I'm in trouble, I have some lovely neighbors to bother. Eine gute Nachbarschaft ist immer was I'm Tolles. never alone. Not really. Katze. Is that your cat over there? What's his name? No, I could never tame that one. He's too much of a free spirit. Comes and goes as he pleases. Always a surprise. Surprise, Motherfucker. How rude of him. He's so handsome that I don't mind. Never gave him a name, though. Oh. Ohne Namen. Well, as nice as this has been, we should probably start the examination. So, how are you feeling? Any noticeable rashes or discomfort? Oh, das Grün fängt an. Oh, I feel just fine, dear. Thank you for asking. The heat's been getting the best of me lately, though. Didn't think it was that warm outside. But then again, maybe I just haven't spent enough time in my new body. Anyway, I say there's no such thing as bad weather. To each their own. Man muss immer das Beste aus dem Wetter machen. Wenn es regnet ist, kann man was im Haus machen. Wenn Sonne ist, mal rausgehen. Immer das Beste draus machen. It seems like there's nothing worrisome on your neck. Still, if you notice anything, make sure to let me or the doctor know. Of course, dear. Oh. Huh. It seems like you do have a mild fever. Anything I should worry about? This may be a great opportunity to use Dr. Volkov's experimental lab equipment. I'm sure it's nothing to worry about, but just in case, let's take a blood sample, shall we? Whatever you say, Doctor. Werden wir sehen, ob es wirklich die Big Mama ist. Just relax. It will only hurt for a second. Wobei, wenn man die Blut abnehmen kann, muss man sehen. Eine Blutgruppe, die Lisa bei einer Untersuchung von Faina entnommen hat. Perfect. Now, have some more tea and a nice rest. I'll take this to the laboratory. Thank you for stopping by, dear. I should be going. Might I stop by again sometime to check in on you? That would be lovely. You're always welcome in this house. Dankeschön. Thank you for the tea again. It was delicious. You're welcome, little dove. Come again soon. Gemäldeteil. Das 1 von den gestreuten Gemäldeteilern gefunden. Jo. Als ob ich die alle suchen werde. Faina's plants are so well kept. She almost treats them like they are her equals. Wobei, 2 Teile habe ich, glaube ich, im Gutshaus von der Gräfin gesehen. The air in this flat smells different, fresher than in the rest of town. I think it must be the plant's way of paying Faina back for her devotion. Die Uhr tickt. Die Uhr tickt.
Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Neues Ziel für die Katze. Ah. Nein. Noch ein Gemäldeteil. No mail for me this time. It's a storage room for the building. That's also where packages are delivered for tenants to pick up. Faina must be the one that keeps things looking nice around here. I bet Dr. Volkov wouldn't remember to take care of flowers to save his life. Morgen muss ich mich dann wohl mal in die Stadt umschauen. Spiegel. Can't put a cloth on this one. Would only raise questions. Makes for a strange reality check every time I come back home. Tick, tick, tick. Nichts lesen. Hab die Bücher zu viel gelesen. What should I work on today? Ha, okay. Dann beim nächsten Mal. Oh. Bonus. Nehme ich. Münzen. Ah. Muss nicht sein. Dann nehme ich doch lieber die Bücher. Wenn ich eh schlafen gehen muss. Ne. Oh, Level Up. 10, 15, 11. So. Wissenschaften, Logik. Geschichte habe ich. Oh. Schlafi. Muss ich wohl. Too bad I can't see my reflection. I wonder if I will one day forget my face. Oh, da war ich so schnell gewesen. Dachte, die sagt das Gleiche. Eins nehme ich, Aktionspunkt. Wir sehen, was mit dem Blut ist. What should I work on today? What incredible lab instruments! It's as if I'm looking into the future or reading a Jules Verne book. Ja, wenn man Blut von Älteren trinkt, werden zwar stärker, aber halt Let's take a look at the nicht doctor's jeder. notes. I'm sure I can figure it out. Blub, 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 blub. Now I should wait some time to check the results. They should be ready tomorrow, but if I wait longer than that, it may be too late. Okay, das heißt, heute noch nicht, erst am nächsten Tag. Ups. Nackte, Münzen, Bandagen muss ich kaufen. Und ich muss jetzt rausgehen. Erstmal die Katze finden. Wenn ich die irgendwo sehe. Nein, nichts lesen. Erstmal gehen wir Salon. Hey. Ah. Hier sollte der Typ sein, oder? Perched upon a rotting barrow, my eyes survey the fallow field. Where once the wheat grew tall and narrow, now crops bestow a paltry yield.
The bitter wind turns lakes to stillness, no saplings in the frozen earth. The farmer's wife now writhes with illness as embers die upon the hearth. See how in the forest hollow the firewood it gathers moss, while in the tavern, ripe with sorrow, the farmer drinks to his great loss. Now raise a toast to her, my brother, nature shall we never scorn. Though often a tempestuous mother, we may yet see the summer's dawn. Bravo! I faceva buh. Thank you. Thank you kindly, dear friends. I don't think this clock is working, but it doesn't seem like anybody here cares. Ja, das habe ich. Василич, mit dir sprechen. I presume you are the famous Evgeny Skvortsov? I don't know how famous I am, but I certainly am him. And whom do I owe the pleasure? Mit dem Geist. I'm Lisa, the doctor's new recruit. I was looking around and came in here just in time for the poem. Is that something new? Enchanté, Lisa. The poem is actually from my old book. I'm having a bit of writer's block recently. I'm sorry to hear that. It's nothing that a nice drink won't cure. Literatur, Gedicht. You know, I happen to have read your poetry book recently. Have you? I am honored. And what did you think? Ich muss gehen. It was brilliant. Reminded me of early Byron, so passionate and brave. Thank you. That's quite a compliment. You do know your poetry. Yeah. Don't act too surprised, please. You're right. My apologies. I think such nice sentiment deserves a toast. Säufer. Would you do a celebratory vodka shot with me? Vodka isn't really something I drink nowadays. You know that nobody actually likes vodka, don't you? It's designed to be terrible, to make you feel terrible. Ja, kann man auch so sehen. That's why it's a perfect companion for your misery. Kann man auch so sehen. After all, isn't that why people drink in the first place? What a compelling pitch. Advertising is what poets are really made for, isn't it? Ja, kann man auch so sagen. Oh, ich verliere 5 Blut. Kann man sehen, wie viel Blut ich habe. Ein Löffel voller Honig. Finde die Katze. Heute, ja. Nee, kann man nicht sehen. Ich kann es benutzen später. Ja. Komm. Alles für die Dokumente. I don't see why not. Let's share our misery. Alles für die Dokumente. To the art of poetry, may it continue to shape minds and move the human spirit. Here, here. Ah, es geht sogar. Ein bisschen. That went down easy. Say, Lisa, perhaps you've rescued me from my writer's block. Okay. I just might have a stroke of inspiration. Delightful news, although I'm not sure I can take credit for it.
Nonsense. That's what muses always do. Inspire naturally, without even realizing it. Why don't you come back another night? You'll be my first audience and judge. I'll be looking forward to it. Well, you know what they say. The break is short between the first and the second shot. I'll go chat with Arben and get some more. Was ist menschlich? Der Vollsieg oder viel Spaß? Viel Spaß. Have fun with your misery, companion. Oh, we always do. Was für Aufträge? Bla bla. Die Stadion FK. Aha. Es geht noch weiter. Okay. Ich wollte mit dir sprechen. Oh. Da war ein Auge. The community board. Let's see. Politics, local events, lifestyle columns. Quite a lot of missing people listings. Interesting. Vampire. Ah, Bandagen kaufen. Was kosten die? Ups. Anything particular you're looking for? Oh, Beziehung 80 Brotlo. Schokobrötchen. Schildbild. Jo. 2 Gold. Ich kriege, glaube ich, 5 Gold. Aber es ist, glaube ich, nur einmal kaufen. Ja. Hat's was? Okay, kein Effekt. Ah, Kleider sind hier. Gut, 20er. 3. 5 Literatur. Das ist auch so geil. Jeder Mensch, nicht du, würde diesen Schokoladengebäck köstlich finden. Danke für nix, Spiel. There you go. This produce looks so fresh. I almost feel like eating solid food again. Too bad I can't eat pastries anymore. At least I can still enjoy the smell. Wenn das Spiel noch eins daher gibt, so. Ja, das Gebäck ist lecker, aber du, vergiss es. How are you doing this fine evening? Mal so, mal so. Ah, das ist das Gleiche. Ah, soll ich mir was kaufen? Na, bin zu geizig. Vielleicht später. How are you doing this fine evening? Okay, ich kann mit dir nichts. Good night. Vielleicht später kann ich mit dir quatschen. Ah, meine Nase juckt. Zum This must be Anastasia. Ah, okay. I should come up and introduce myself. Good sermon today? More or less the same one as always. But then again... Das stimmt, Sapsi. Nie wieder essen, nie wieder Pizza, People don't usually go to the church expecting plot twists. nie wieder Pommes.
Das wird traurig. Well, at least it's good enough for someone to come more than once. Oder Schokokuchen, Schokolade allgemein. Wobei, Schokolade ist teuer geworden wie Sau. Milka, die wollen für die kleine Tafel Milka 2 Euro haben. Und für die große Tafel, was sie jetzt kleiner haben, auf 250 Gramm, wollen die 5 Euro, die Scheiße. I Ah, suppose that's true. 5 Euro für eine Tafel Schokolade. Forgive me. I don't believe I've seen you around here before. Are you new in town? Ja, gerade. I arrived just a couple days ago. Oh, in that case, let me welcome you to the town. My husband and I are relatively new here ourselves. My name is Anastasia, by the way. I teach at the quaint little music school down the road. Oh, okay. It's a pleasure to meet you. I'm Lisa. I work as an apprentice under the doctor. Okay, ich brauche Kunst unbedingt. Boah, das ist eine gute Frage, Weißbrot. Ob mit Blutgemischtes Essen möglich wäre. Okay, das heißt, ich muss unbedingt Kunst leveln, damit ich die mit der was anfangen kann. Yay! It was good seeing you. Alles Good geht. night, Lisa. Alter, scheiß auf die und macht halt nur Egon. Oh, da geht's raus. Oder ich mach halt nur mit Egon was. Oder Equeni, wie der heißt. Ah, die sind weg. Jetzt woher bist du? Okay. Niemand Wichtiges. Was haben wir hier? Musikschule ist von Anastasia. Da war ich Einladung. Local music school. Da brauche ich eine Einladung von Anastasia. Wodka Bar. Noch nicht. This place sure looks grimy, but not without its own kind of charm. Ja, meistens. Die meisten Bar haben einen gewissen Charme. Okay, das ist Einladung nur. Okay, mit dem kann man sprechen. What would you like? Oh, wir können Karten spielen. Okay, du willst Fisch haben. Wait a second. I can sense he isn't human. Could it be that a vampire is working here? Right? Yes. Ah, dasselbe wie ich. Ah. Wait a second. Ja. Excuse me. I couldn't help but notice that you are... Das bist... not quite like the others around here. Yes, yes. I am what you think I am. Name's Yurgis. I'm Lisa. Pleasure. If you're ever in need of Cabernet, let me know. Ja, ich glaube, wenn die normales Essen ist, aber nur so als, könnte man sagen, als Vorwand, um andere zu beruhigen. Aber ich glaube nicht, dass es denen schmecken würde. It's actually affordable here, unlike that posh place Arbin runs. Hm. Komm ich rein? Nein. What can I do you for? Ah, kann nichts kaufen bei dem Arsch. Wer bist du? Okay. Einmal nach unten. You have to be quite drunk to dare to eat here. But then again, that's what this place is for. Okay. Lass mich durch. The owners don't seem to be too concerned with hygiene. Wer soll es schon konstruieren?
kontrollieren, Lisa. Als ob irgendjemand hier reinkommt, so, ja, hier ist dreckig, mach mal sauber. The clientele doesn't seem to mind, though. Ich glaube, solange die Preise stimmen, ist denen eh scheißegal. Ah, verschwinde. Ich will durch. Oh. Booze here smells just like surgical spirit. Mademoiselle Morozova, what a pleasure to have you in my establishment. Kirill. How do you know my name? Vampire? Let me just say I take pride in knowing my customers. Oder macht Geschäfte mit denen. So, what can I do for you today? Would you like a sweet pint of lager? Or the freshest cheburek you've ever tasted? Perhaps a cheeky game of cards? Beziehung. Hmm. Menükarte. Ah, das gleiche. To what do I owe? Handeln. Kartenspiel. I'd like to play some cards. Okay. This is going to be fun. Das Kartenspiel 1704 ist ähnlich wie Black und Jack. Aha, Blackjack. Der Unterschied ist das Punktesystem. König 4, Dame 3, Puppe 2, Ass 11. Das Ziel des Spiels ist, so nah wie möglich an 21 zu kommen, ohne sie zu überschreiten. Der Spieler ist zuerst dran, dann geben das zweites. Spielende dürfen nicht mehr als 5 Karten stapeln. Also, nehmen wir eine Münze. 10. Wie viel Glück kann man haben? Fuck you. Fuck you. Das kann ich mit der richtigen Ding zugehen. What can I do you for? Dass er genau 21 I'd like hat. to play some. Gewonnen. Ich habe 2 Münzen. Aber der Kirill ist irgendwie komisch. Good evening. What can I get? Zweimal hintereinander 21. Das ist theoretisch nicht machbar. Oder möglich. 16. Das war lucky. So. Hab mein Geld zurückbekommen. Danke. Für nix. Hab mein Geld zurückbekommen. Aber der ist ja der ist mir komisch. Der Kirill. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zweimal hintereinander 21 bekommst? Wieder jetzt raus. Oh, Bookstore. Pawnshop. Ja. Kommen wir gleich dazu. Schauen wir nicht rein. Okay. The lights are on. Someone must be at home. The lights are on. Okay. Ja, bestimmt irgendwie ein Trick bei dem, weil. Locked. Ja. Oh. Locked. Oh. Wollen nur reingehen. Hier ist okay. Bestimmt gibt es irgendeinen Trick bei dem, weil. The scales of stability, the symbol of our country. How patriotic.
Das war mir schon zu glücklich. Das einzige Gute, ich habe nicht 5 Münzen gewählt. Das wäre ekelhaft. Oh, noch ein Teil. Danke. Geht da jetzt rein? Beziehungsweise da geht's. Kann man durch. Warum? Hm. Ah, Stadtteile. I think there are only a few dozen of these left in the world. Can't believe they have such a collection here. Passagier oder was? Könnte sein. Town's founding merchants. Those faces look familiar. Have I seen them somewhere before? Im Keller. Im Keller hast du sie gesehen. Da waren die noch jung gewesen und das Mädchen oder die wurde das Gesicht rausgekratzt. I think there are only a few dozen of these left. Mm. The craftsmanship is stunning. I wonder how they managed to acquire it. It looks authentic. Unbelievable. Was this shipped here all the way from Greece? Weiß man nicht. The craftsmanship is stunning. Also, immer das gleiche. Ja. Oh, was haben wir hier? Say what you want about bureaucrats, but the workers here do seem quite organized. Noch ein Fabergé-Ei. Mit denen kann man nicht quatschen. It looks authentic. Okay. Immer selber Satz. Kann ich hoch? Okay. Athena, the goddess of wisdom and warfare. Intimidating, but stunning nonetheless. Kann ich hoch? Nein, kann ich nicht hoch. Aber ich will endlich wieder mal ein neues Kapitel von Stray Gods haben. Das war cool gewesen. Aber nach Orpheus Campus ist noch gar nichts. Campus ist gar nichts. That's one messy path. I'd rather wait for it to be tidied up. Ich kann da landen. Ah! What the fuck? Wie zum Geier bist du da hochgekommen? Ja, jetzt lässt das Musical-Spiel. Mit den Minotauren. Es war lustig gewesen. Das war so geil. Hello there. You're Phaina's friend, aren't you? Einen Namen geben. Maybe I should give you a name. Who do you look like most, huh? Lausch, Augustus, Geist. Ghost. Ghost of Sparta. Ghost of Tsushima. Ghost. I think I'll call you Ghost. Oh, du kannst eine Beziehung zum Kat haben. You like that, don't you? In that case, pleased to make your acquaintance, Ghost. Streiche die Katze. You're a pretty one, aren't you, Ghost? Achievement. Streiche die Katze. Weiter, Katze. Weiter. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit.
Wo ist die Katze? Wo ist... Ah, 85. Lisa hat einen orangefarbenen Kater zum ersten Mal, also auf Feinas erstes am Kreuzberg. Sobald sie sich wegkletterte, war Spurlos verschwunden. Achso, der ist unter die Katze. Lol. Als Lisa den Kater erneut drauf, beschloss sie, den Namen zu geben. Ghost. Geist. Ja, passt sogar. Die Katze ist tot. Okay. Feina. Aber streichen. Oh, what a sweetheart. Ah, da ist ein Teil. Und, hey, ich habe einen guten Namen ausgewählt. Ghost. Der ist schon wieder verschwunden. Locked. Schade. Ja, ist scheint nein. Da war nichts gewesen. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich Bücher lesen. Weil mehr kann ich momentan Aufträge nicht machen. Habe ich. Aber ich kann mit dir nicht sprechen. Aber. Oh, Arbeitssucht, okay. Dann gehe ich schon mal kurz im Salon. Kann ich jetzt mit der quatschen oder immer noch nicht? Mit der Tante nicht quatschen. Vielleicht, wenn der Typ weg ist am nächsten Tag. Schade. Bis jetzt gefällt mir das Spiel schon sehr gut. Ist halt die Frage, wie lange es geht. Menschlich haben wir schon die erste Hürde übersprungen. Bis ganz oben. Wow. Macht auf jeden Fall Spaß. Ist mal was anderes. Ist ein 2D hin und her. Quatsch. Wir reden. Das hat nicht viel. Nicht viel selber viel zu tun. Da ist nur Reden. Bandage abgeben. Nicht viel mein Geld haben. 5, 2, 7 Münzen, 3 Mark. Machen wir später. Kann ich mit dir quatschen? Nein. Ah, erzähl ich. Schau was hier. Ja. Danke. I wonder if vampires' eyesight deteriorates the same as humans. If so, the doctor is a prime candidate for thicker glasses with such dim lighting. Der hat schon eine Brille auf, also. Oh, Quatsch. Dr. Volkov's vessel. Nothing fancy, of course. Efficient use of space. Makes perfect sense. Ich frage mich, ob es ein Achievement gibt, wenn man alles kauft für die Wohnung. Aber wie ich mich kenne, will ich es eh machen. To what do I owe the pleasure? Oh, Beziehung 50. May I ask how you were turned? As your sire, I do owe you my story, but I have to warn you, it's a rather gruesome one. Are you sure you'd like to hear it? Oh, was ist menschlich, was ist Vampire?
Ah, komm. Weißt du. After my time in the Countess's basement, I don't think much could shock me. Well, if you must know, it was a feral that attacked me and my wife at the time, Clara. Ah, deswegen vielleicht auch das Kleid, was er im Schrank hatte. Hat bestimmt seine Frau gehört. It struck our carriage one night as we were travelling through the woods coming from a party. A feral? A vampire that has been driven mad by their lust for blood. Ah. Der hat wohl nicht genug Geld gehabt für Blut. I didn't realize such creatures existed outside of folklore. They're a cautionary tale of what can happen to us if one overindulges for years on end. Und ein anderer Grund ist, die haben die ganzen Menschen abgeschlachtet oder ausgesaugt und hätten kein Blut mehr gehabt. It all happened in the blink of an eye. As I recall, the vehicle turned over and we both tumbled to the dirt. He feasted on Clara first and bled her dry. Ooh. Sorry. How horrible. I'm so sorry for your loss. It's been some time now, so it doesn't hurt quite as much, but thank you, dear. In any case, his appetite must have somewhat subsided. Still, it wasn't enough for the beast, so he sunk his teeth into my neck. Suddenly, a blind rage overcame me, and I bit off part of his ear. Respect. Immortal being or not, I can tell you with certainty, he didn't like it one bit. Hat das wieder keinem gefallen. I can imagine. That must have snapped him out of his frenzy. He looked around as if just awoken, observed what he'd done, and rapidly retreated. Somehow, I managed to get home by morning, but the nightmare didn't end that night. Ja, hat sich in Vampir verwandelt. You must have swallowed some of his blood when you bit him, and... Precisely. You must have read about the turning ritual in human folklore. Well done. All kinds of knowledge tends to come in handy from time to time, even silly fairy tales. So, what happened after you returned? We'll talk more about this some other time, perhaps. There's much work we must attend to now. Nichts Gutes. Of course. Es gibt noch weitere Fragen. Lisaveta? Weitere Fragen? Dr. Volkov, I have some questions. Fragen zeigen sich an. I'd like to ask about my situation, if that's all right. Ah, der Schulterbrennen, genau. I was wondering if perhaps you could take a look at something for me. I felt a strange burning sensation on my upper shoulder on the night of my awakening. I check it myself, but sadly, mirrors are of little help lately. Yes, of course. Let me have a peek. Most peculiar. That does not seem like a medical issue, but rather a magical interference that causes a bond. Ja, das ist gefallen. Not too uncommon, sadly, among us. I wish our kind referred to science more often than to that otherworldly nonsense. Is it bad? This isn't quite my area, so I'm hesitant to offer a diagnosis, but... That being said, it's likely to have been applied by a foreign entity. Depending on that entity, it could be rather harmless, or...
Warte. Or not. You didn't happen to see who might have left it on you, did you? Was Grünes? No. Whoever it was must have been behind the closed door. I see. In that case, I'm afraid it's one of those wait-and-see situations, dear. Oh, danke. Let me know if you have any updates. Das war's. Thank you, Doctor. I'll keep you posted. You're most welcome, dear. Verwandlung. It was you who turned me into a vampire, wasn't it? That is correct. But I don't remember anything from that day. What exactly happened? Lisa, I want you to know that I take full responsibility for what happened to you. Okay, was hast du gemacht? As your sire, I promise to do my best to ease your transition as a vampire. Ja, aber wieso hast du mich verwandelt? However, in my professional opinion, forcing this memory may be highly detrimental to a fledgling psyche. Also, wir sollen uns selber daran erinnern. I can't, in good conscience, reveal the repressed memory of your death before it resurfaces on its own. Also, wie ich gesagt habe. Sarkastisch sein. Ja, manchmal, wenn man es so sehr trennt, ist nicht, die Erinnerung aufdrängt, ist nicht meistens das Beste. all right. I understand. Trust me, this is for your own good. I will tell you one thing, though. In your case, it was either this or death, and I didn't make that choice lightly. I hope that eases your mind, even if only a little. Ja, aber wie kam sie in diese Situation? Leben oder Tod? Anderes. Genau. I was wondering about the vanity. Oh, that's right. I forgot it was even there. Would you like me to cover it with something? I know some of us don't like to be reminded of our condition that way. Oh, it's not that. I just wanted to ask who lived there before me. Presumably a human lady? Deine Frau? Oh. Well, if you must know, it used to be my daughter's room. Your daughter? Yes, however, it's been vacant for quite some time now. Didn't feel right to have all that space unused, so it's a good thing that it finally serves a purpose. Again. Anyway, what were we talking about? It doesn't seem like he wants to talk about this now. Maybe I should ask another time. Ja, wäre am besten. It must be an interesting position, being a vampire doctor and treating humans. I suppose it is. But like with everything else, give it enough time and you'll get used to it. In a way, I'm sort of a link between the two groups. I have insight into humanity that our kind tends to lose touch with. Aber ich frage mich, ob er dann alle paar Jahre die Stadt wechselt. Weil wenn er unsterblich ist, werden doch die Leute sehen, dass er nicht altert. As well as knowledge that humans don't accumulate due to, well, death. What do you do when you have to explain fang marks on bodies? Ah,
That's not nearly as much of an issue as one would think. Tell the humans it's a snake bite, and nobody bats an eye. Oldest trick in the book. Im Nacken. Okay. Huh. Creative. I'm quite enjoying my room. Thank you again for your hospitality. I've never had a space to myself before. Very pleased to hear that. Since it seems that I'm here indefinitely, would you mind if I maybe decorate it a bit? Make it more my own? Yes. Yes, of course. Perhaps the room could use a caring touch after all these years. There's a general store between the church and the salon. You can try ordering some new items there. Ich weiß, ich war dort gewesen. Make yourself at home. Thank you. I'll make sure to stop by. Oh, hab ich. Dem anderen gibt es morgen. Aber wir werden für heute ja, mal aufhören. War schon lange. Ich habe 7,5 Stunden ein cooles Spiel beendet, ein anderes angefangen. Macht auf jeden Fall sehr viel Laune, das Spiel. Und es wird auf jeden Fall weiter Montag oder Dienstag, irgendwas in den 2 Tagen, machen wir weiter. Und morgen glaube ich nicht. Ich denke mal, morgen einfach nur ausruhen. Und dann Montagabend oder Dienstagabend geht es dann weiter mit dem Spiel. Aber ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass das Spiel nicht so lange dauern wird, glaube ich. Daher wünsche ich euch noch eine schöne Nacht. Schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.